Descubrí varias cosas, Había armaduras legendarias, espadas legendarias. Me quedé impactado. Creo que eso investigué después si era por el tema de la Next Gen. O sea, ya una vez que metieron la actualización de la Next Gen, te daban esas cosas dentro de ese cofre. Entonces, nice. Nice. Why not? Ay, perdón. Why not? Entonces, por mí está bien. Yo que sé cómo podría hacer cuadradita la cámara. Me gustaría tener más cuadrada la cámara. O sea, me gusta la amplitud, pero me gustaría no tener tanta cámara. A ver. Porque la cámara jamás la he modificada. Cámara game. Ok. Recortar y acolchar. Creo que sí es aquí. A ver si le pongo un 250. Bueno, un 200. A ver, 200. Y acá 200. Y cerramos. Entonces en cámara game ya deberíamos estar más cuadraditos, ¿no? Así mira, ya ocupamos menos espacio. Pero si yo cambio el filtro, cambiará todo. Ah, no, mira, se queda perfecto. Creo que era Isaac derecha. Isaac izquierda. Es aquí, Isaac. Y... Ok, ahí ya no puedo. Ahí ya no puedo. No tengo que hacer ahí, pero bueno. No queda mal, ¿eh? Y si le pongo 250, a ver. 250. Es que quiero que sea más cuadradito todo el pedo. O sea, luego siento que ocupas demasiado espacio dentro del gameplay. Y ojo, no está mal. Pero, ve, así está como más comprimido. Aún así se ve amplio. No estamos pidiendo casi información. Nice, me gusta. Y si yo aquí le meto... Odio Twitter y sus putas notificaciones. Honestamente me caen de la verga. Casi ni entro. Pero yo por güey, ¿verdad? Yo por güey. Ok, las esquinas también están redondeadas. Se ve bien. Se ve nice. 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 Me gusta. Ya, ¿cuánto le ganamos? Le ganamos bastante. Chinguín. Tiene que hacerlo desde el otro celular. Vamos a desde el otro celular lo hacemos. Vale, y le damos. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Estamos ahí. Estamos. ¿Andamos? ¿No andamos? ¿Sí andamos? Perfecto. Sí, entonces descubrí que había bastantes cosillas por ahí. Y ya me las pillé, obviamente. Ya me las pillé. Y se me olvidó que tenía que esperarme a viajar a Belén. Y viajé a Belén. Entonces ya estamos en Belén, que es donde nos están mandando. Tenemos que ir con el varón, ¿no? Bueno, ve la posada de la encrucijada. Yo ya sé a dónde tengo que ir, o sea, ya sé con quién nos vamos a encontrar. Entonces, por eso lo dije. Entonces vamos para allá. Vamos por allá. A ver si me gustaría tener un monitor con G-Sync. A ver si en verdad con G-Sync mejora bastante más el tema de la fluidez del monitor. O sea, no es que esté mal la fluidez de ese monitor, pero es FreeSync normal, ni siquiera es Premium. Entonces cambia bastante, Cambia bastante, me parece, creo que con G-Sync. Otro problemita, el problema de las armaduras y espadas que me encontré es que son de nivel alto. Ya son niveles... Ok, escuché algo por ahí. Ya son niveles altos, entonces... un poquito complicado. Mira, ¿qué me encontré por acá, Mierda. Hijo de puta.
¡Ya llegó su madre! ¡Pum! Ya ahora que nos encontramos, ¿eh? Aquí podemos lootear. ¿No hay nada para lootear, mujer? Ah, no, hombre, perdón. Hablar con John Verdun. When they come, I'll tend to them. Meanwhile, let's you and me chat. Like to know who I'm untying. Ok, interesante, ¿eh? John Verdun. Served in the 10th Maribor Division. Long way from your army. The army don't exist no more. Black ones smashed it to bits. I scarpered off into the woods just before that happened. Joined a group of refugees. Fucking bursting with patriotism they were. As soon as they learned I'd abandoned Temeria in her hour of need, they beat me down. Tied me up like a turkey, left me to the drowners. Ok. Vamos a desatarlo. Fine, I'll help. Igual posteriormente nos lo encontramos o algo así y nos ayuda. O ya veremos. I'd like to thank you somehow, but I've not a chip crown to my name. ¿Qué? I'll take the loss. Thanks, Witcher. May you prosper on the path. Asumo la pérdida. Increíble. Voy a ver algo aquí. Luego siento que va como con delay, pero bueno. Es Isaac. Lo que quiero hacer es, ya que modificamos esto, hacer un poquito más para acá. Ahí, por ejemplo. Y obtenemos transformación. Ya de esa manera siempre se va a quedar ahí. Vale, ahí estamos. Sí, perfecto. Perfectísimo. Sí, mira, así ya no perdemos tanto del gameplay. Así, ¿yo qué? Yo aquí no intereso. Yo aquí no intereso, entonces... Bueno, rescatamos a este panita, igual y después nos ayuda, ¿no? Con algo, entonces... Word. ¿Qué es eso? Musgo sangriento. Vale. ¿Por qué será musgo sangriento? No entiendo. ¿Es por su color? Igualmente, igual puede ser. If you live. If you nick. Ahí está. Vente, Roach. Roach. La verdad es que sí cambió bastante el juego. Estuve viendo algunos videos de cómo se veía antes. Y wow. Honestamente cambió bastante. Cambió bastantito el game. A ver. Eso, tengo esa duda. Tengo esa duda. Ya como soy una basura, ¿eh? Pero bueno. Ya tengo que empezar a ver el tema del video del Starfield y de Cyberpunk. Literalmente ya tengo que hacerlo. ¿Por qué? Slower. Mira, no se ve tan bien como en YouTube. Pero tampoco me voy a quejar, ¿eh? A ver si hago un panel rápido, un panel lento. Pierde bastante bitrate, honestamente. Pierde bastante bitrate, pero también no estamos a tanto bitrate como en YouTube. YouTube estaba casi 8000 de bitrate. Ahorita estamos a 6500, 6000 por mucho. Bueno, 6000 porque aquí en Twitch lo único que te deja es 6000 de bitrate. Ojo, ojo, Dios, el bug. Pero bueno, ya que. El problema es cuando se suba a YouTube. Cuando lo subamos a YouTube, va a ser el pedo. La conexión nilfgaardiana. Hendrik. Hombre pobre. ¿Dónde está Hendrik? Hendrik, por favor, aparece. Ah, ese se da allá, ¿no? Ah, ¿no, ese es Bruno? No lo sé, no lo sé, no lo sé.
Nick. Ok. Debe escoger Talmar. Ok. Creo que se me hace falta. A lo mejor le doy a mis hijitos tortitas hechas de bellotas del suelo. Llevan 3 días sin poderse levantar y las tripas le rugen de forma horrible. Están enfermos y no dejan llorar. Si podéis ayudarnos, venid a nuestra cabaña. No podré darnos nada a cambio, salvo unas palabras de agradecimiento. Ok, agradecimiento. Pronto se hará la víspera de los antepasados. Almas atormentadas, almas que no conocen descanso tras la muerte, fantasmas hambrientos, cansados y asustados. Todos ellos pronto caminarán entre nosotros. Hallaremos calabazas y enviaremos a otro mundo entre cantos y oraciones buenas palabras. Preparado el conjurador. Si en el bosque encontráis manjares propios de un festín en el solsticio de invierno, colgado de las ramas, pasteles de jengibre, manzana de caramelo y buñuelos o pasteles. Por mucho que os ruja el estómago, dad media vuelta. El que acepte estas delicias no volverá a ser visto entre los vivos. Mi hermano legítimo Miquel ha desaparecido. Quien logre encontrar al menos o averiguar cuál ha sido su destino, será recompensado con generosidad. Llegarán a oídos del varón sus acciones. Me encontrarás en la posada de la encrucijada. Dice, buenas gentes, apiadaos de mí y escuchen mi súplica. Mi esposa Hannah ha desaparecido. Hace unos días fue al bosque y aún no ha regresado. Estoy fuera de mí de la precaución y pararé lo que sea a quien logre traerla de vuelta a casa. O al menos puede informar sobre dónde buscarla. Eso no sé. No sé si lo voy a traer. Hay focos de interés en los frondosos bosques y nieblas cinegasas del mundo. Cada vez que veas un tablón de anuncios aparecerán marcadores con el símbolo de interrogación en el minimapa para indicar lugares que pueden resultar interesantes. Veo ellos para poder centrar los secretos que ocultan. ¡Ojo! Misiones secundarias. Ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos con las misiones secundarias, ¿eh? General de la región. Está grande el mapa, ¿eh? O sea, nos aparecen... Dice que nos iban a aparecer cositas. O... No, esos son los contratos, ¿no? Misión disponible. Y si de todo, ¿no? Ah, aquí está la otra misión disponible. Ya veremos, ya veremos. Por lo menos tenemos que hablar con el panita ese, pero no lo encuentro. Igual en lo que hablamos o algo así, ¿no? Exactamente, era eso. Increíble. Ahí viene. Surprise, motherfucker. ¿O no? No. ¿Esperabas visita? A ver. Got company. Who is it? Nick. Se va a poner chido esto. Ah, ahí estamos. Copito. ¿Cómo hago los finishers? Porque he visto que se puede hacer como finishers. Soy un brujo. I'm a witcher. Heard you wondering about my swords. Well, one's for monsters, the other for humans. Only got one prick though, in case you're wondering about that too. Don't touch him. Don't even look at him. Worse than lepers, that lot. Saw one in action once. Killed a half dozen. Blood everywhere. Freak didn't even show a drop of sweat. Got the stench of corn. Hacen bien, señores, hacen bien. If you want a rest, come with me. On the bench you can use. I step in the hut, and there's the bumpkin with what looks like his son. That's on the pretty side. Ok, al final se espantaron, ¿no? O sea, no hubo tanto problema. Agradecido. A ver, tantito. Un segundito.
Oh, voy a estrenar, voy a estrenar. Uf. I don't generally poke my nose in other people's business. Looking to stay the night? No. I'm looking for Hendrik. Man lives in Heatherton, Don't know where that is. other side of the hill. Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow.
Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, and he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. Move it! You'll watch every lad in the unit shag her senses. That everything? That all you got? It's all. I swear on the poor nigger's grave, sir. Here, eat some. Thank you kindly. Go, go. Word about them sick black ones being sent to Sanguinario. Word is, the pox fell on whole villages near Vizima. Then they cut up the sick while they still breathe. Oh, the gods will never let that pass. Never. Air's strange, like dropping into a deep cellar on a hot day. And the mist.
gone! Leave me be, whoever you is! Get away! Calm down. It's over. Aye, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took him all. The sun was waning, see, and the dusk went crimson like blood. Thought to myself, strange, the toads, I cannot hear them. Save terror through and through. Hendrik screamed. Then he begged. By the end, he could do naught but moan. Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Village wasn't plundered. Hut wasn't looted. These weren't raiders or thieves. Looks like folk were here moments ago. Whatever happened to the villagers happened awful quick.
tortured him. Maybe they missed something. Need to check his pockets. Trousers are stiff, as if hung out to dry midwinter. Maybe hid something in his jerkin. Damn, he's cold as ice. Nothing here. Should check his boots. Blood, congealed. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Valuables left unlocked, on display, almost. Lost his mind, or... Interesting. Ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige. Also cited in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair, scar on her face. Avoids contact with others. Drunken swine. So-called Baron hosted subject at his castle. Or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talked to Baron at Crow's Perch. Clashed with a witch. Subject landed in swamp. Encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcops. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron and some witch. Damn.
him, then dump him in a ditch. Give up! Never fight a witcher. You scurvy mutant! Conjuring! Bastards conjuring! Come on, come closer. Right, me numbers to work! He's ours! Gonna kill you! Son's eyes! Don't get bit! Well, how long you gonna make me wait? You scurvy mutant! Giddy up. Blasphemers, dogs. Oh, sweet boy. Slower. Have mercy. Take pity on an old woman. Hey, you look awful. Help an old, feeble woman. What's wrong? T'other night, blasphemers, pox take and profane the shrine to Verna the Merciful. Shrine's gotta be repaired, else Verna will take umbrage. Our cows will croak, kitties will be covered in warts, and our dogs will get the mange. Warts and mange? Sounds dangerous. Fine, I'll help you. Done. The good gods have sent ye to me. Someone to repair their shrines from this day on. Look, already got a trade. I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood, just not my specialty. Fighting evil, that's a witcher's calling. And vandals are worse than beasts. Fine. I see any damaged shrines, I'll take care of them. Won't go out of my way, though. Nothing's out of the way in these parts, and the gods will guide ye. You look awful.
you swift kick in the arse? Work my man's got, eh? Not half bad. Brought him a bucket of peelings yesterday. Mayflers, move it! I see that's what Brad. Where'd you come from with the smoke? Halt! Baron home? Depends who's asking. A witcher. Want to talk to him. Yeah. And I want to plough the lovely Queen Cero. Seen this man before. In at the crossroads. You was there not so long ago. Thought you were supposed to go your separate way, nice and all. It led me here. Gotta talk to the Baron. Oh, aye? What about? Something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, we outnumber him. Open the gate. Sergeants! Ardle! Witcher, to see the Baron. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? Won't be as cocky once the Baron's men. God called you a sergeant. You a Temerian soldier? Not your concern, mate. Deserter. Temerian army don't exist no more. So what are you all doing here? Had a choice after the Black Ones thrashed us. Let it lie and try to lead normal lives, or continue to resist, join the guerrillas and fight for our beloved Temeria till death do us part. We chose the former. And the Baron your commander? Yeah, commander. I'll tell you where the loot's at. Your mate split the loot between them long ago. That's what I would have done. And you, shut it now. Save your strength. Die with some dignity. Master the trade. Keep up with it, eh? Emphysema. Now those were balls. Attended a few, me and my Annie. Oh, how we danced, how we twirled. Ha ha ha! Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey! Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Look at that. Didn't even stay for tea. In spite of all that blabbering about how cultured the nation is. Rumors rarely find confirmation in reality, especially the ones about foreigners. Right you are. I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. Make yourself at home. Where'd I put the bloody vodka? Ah, there it is. A snifter. No thanks. Didn't come here to drink. As you will. But I'll not sit here and dry if you don't mind. Before the war, there was a distillery nearby, best in Velen. But her whore sons burnt it to the ground. To the matter at hand, I'm Philip Strenger. Now the blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? I don't. Swamps, bogs,
Marshes everywhere. Exactly. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Get to the point already. Ciri, that's why you've come, isn't it? So she was here. She showed up some time ago, exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later, I learned she'd come from the swamp. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. Was close. I must leave this place. She needs help. You can calm down. Hello there. Are you lost? A little, I guess. Are you? Yes. Though also just a little. Does that mean you know which way to go? Not quite. Not yet. But I'm sure we'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. Why don't you tell me where you live? In Lindenvale. They'd see to your wounds there. Not a bad idea. Come. I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. No kings among wolves. These have one. And you've seen him? Yes. I mean, no. From behind a tree. He was huge, with giant eyes and great fangs, and he was terribly, disgustingly horrific. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. Wolves! Quick, hide!
come out now. My, you're brave. My father couldn't even do that. Mine could do a lot more. Massacred by something with immense claws. Look! There's something there. Wait here. Don't come any closer. But... No buts. Stay here. I must see something. Bloodshot, but still moist. He died recently. Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. Immense pain before death. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Something tore his leg off. No, gnawed it off. Ew, that's horrible. Stay there, and look away. What's this? Marrow's missing. Interesting. Let's see. His liver's gone. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tied? The Wolf King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. What happened to him? He had a fall. I bet. The Wolf King got him. When did children get so smart? What'll we do when the Wolf King finds us? Good question. I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No, a far more special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father. My uncle. Uncle Vesemir. Hide! Quickly!
King will be angry. Do parents often send their children out to follow the sweets? Sometimes they send their children. Sometimes they go themselves. Do they return? No. Why would they? They've plenty to eat where the path ends. This way, through the cave. You lead. It's a bit dark. Afraid? Are you? No. Then I'm not either. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide! Give him a drubbing. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. You're lucky we came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Yaren, must be. We was returning from Midcops when the brute attacked. I managed to flee, but Yaren... The little one. No details. You have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've naught, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Just who do you think you brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child. Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit the likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper. Get out before I set my hounds on you. So, stew any good? Very. Thank you. I'd not eaten in... Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten, and you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? A topic for another time.
The little girl who showed up here with Ciri. What happened to her? Gretka. She's safe and sound. Helps out in the kitchen. Ciri told me of the girl's parents, what they decided. So I decided not to send the lass home. She's fed here. A roof over a warm corner she calls her own. She wants for nothing. What happened to Ciri? I've told you already. A topic for another time. Take it you won't give me this information for free. Sharp you are. I regret your loss. Commiserate. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. What if I refuse? 'Cause I just don't want to. Would you tell me to sod off? Go ahead, but then I'll tell you the same. And what'll that make us? Two helpless, empty-handed sods. Think of it as searching for your own daughter. Ought to go quickly then. Guard! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Don't stare, I've not grown horns. Treat it as a token of my good faith. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. You try to search for them? Sent men out right away, but they're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's last sack of grain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard-to-find nooks. If you're looking to hide someone, this is the place. Maybe they were kidnapped. Got any enemies? None worth mentioning. Worthless little pricks and angry peasants is all. None would dare raise a finger against my family. Any who might have, they've been eating dirt long since. Anything unusual happen before they disappeared? They act differently, do anything strange? Unusual? No. Well, not long ago, peasants came to complain that a beast had ravaged a woman by the well. Devoured another lass before her. Common occurrences in Velen. And my women, Anna, quiet as a mouse as ever, and Tamara, occupied with her things, nothing unusual. This place. Must be hard to be the only two women here. This place? What do you mean? They wanted for nothing here. Pheasant for dinner? Not a problem. Blue ribbons from Toussaint? Say the word. Had your men in mind. Their company. Sure your wife and daughter weren't being harassed? My men are a horde of whoresons, but they know their place. One of them so much as looked at Anna or Tamara crosswise, I'd cut him down like a dog. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pore through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked.
When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? What's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Our bedchamber. Tamara's room is there. Try not to make a mess. For their return, I want everything to be as they left it. Wooden candlestick. Stem's broken. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. Incense. And an old key. Wonder what it unlocks. Anise. Sandalwood. And something else. Saffron. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Well, bring out the gimp. Think the gimp's sleeping? Well, guess you'll just have to go wake him up now, won't you?
altar. So, the eternal fires made it to Velen. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. Ought to look for clues. Deep nicks. Hit with a heavy object. Rest of the candlestick. And wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Hervelus. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Think I got scabies. Damn, trail breaks off. Could find something else, though. Spruce wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. You, white one, look like you got soused last night too. Done poking around? Found a doll in Tamara's room. Tell me about it. What could possibly be so interesting about a doll, Witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you balmy? I made it for her. She was 4, perhaps 5 winters old. We were in Vizima on market day, and she saw the sorceress, Triss Merigold. Insisted she must have a doll just like her. Couldn't afford a thing of that sort, so I made the doll with my own hands. Miércoles de plaza, llevo como media hora muteado, güey. Ni pedo. Lo importante es el gameplay. Lo que yo opine, Time's taken a bit of a da igual. toll, but overall it continues to impress. You got something to fall back on if things don't work out with Nilfgaard. Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk, don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing, not a one of them. Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Hervelus? Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. Was it matter? Stench of wine. Lo chido de ahora que me puedo colocar de esa manera, disfrutar, enjoying.
Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcopse, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Vale. Ought to have a chat with this Peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumour has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say Y se tira su cabra. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. Pues a ver al follador de cabras, ¿no? Vamos a ver al follador de cabras. 2 puntos disponibles. Yo creo que los puntos ahorita no los vamos a gastar. Pero lo que sí me interesaría sería el alijo. Ah, aquí estuvo Ciri, mira. A spinning top. Gretka's toy. Ciri must have used these. Looks like she left in a hurry. Vale. Creo que no he entrado a este alcoba, ¿eh? The Natural Obscurity of Curses by Lydia van Bredevoort. Where'd Ciri get this? La habitación de Ciri. Misión actualizada. La naturaleza desconocida de los mensajes que estaban en la habitación de Ciri. ¿Es lo que quiero hacer? Aquí debería de estar, ¿no? ¿Cuántas mierdas tengo? Tengo que empezar a quitar todo eso. Vale, los filtros. Queen. Ciri la Fiona Ellen Rhiannon. ¿Qué puedo decir de ella? Que la apócope de su nombre es Ciri, que nació en 1251, que tiene el cabello enceniciento y una cicatriz en la mejilla. Todo es cierto y propio de Ciri, la que mejor conozco, la que vi por primera vez hace tantos años, la que parecía no corriente, pero sin duda no tan extraordinaria como es en realidad. Porque Cirila también es una bruja muy capacitada, heredera de varios tronos, la última portadora de la vieja sangre, una fuente poderosa y dotada de excepcionales talentos mágicos y la dama del espacio y el tiempo. Eso no hace que detalles como el color de su cabello o la fecha de su nacimiento resulten secundarios. A la madre. También podría decirnos que es hija adoptiva de Geralt, pero sería una simplificación flagrante. Ciri es mucho más, es el destino de Geralt, su hija inesperada. Alguien atrae inesperablemente al brujo por los enmarañados grilletes del Sino. Cumpliendo con una tradición ancestral de los brujos, Geralt llevó a Ciri a Kaer Morhen cuando quedó a su cuidado. Ahí Vesemir y él le enseñaron las artes de los cazadores y los monstruos profesionales. Fue entonces cuando se revelaron sus talentos mágicos y descubrieron que era una fuente. El don de Ciri también resultó ser una maldición, ya que... ¡Ah, la madre, qué pedo! Ya que la obligaba algún día a esconderse de todo el mundo, incluso de Geralt. La biografía de Ciri contenía un gran secreto más. Su padre biológico era más nada menos que el emperador de Nilfgaard, Emir van Emmeris.
Las palabras del soberano confirmaron los temores que poblaban la mente de Geralt después de la pesadilla que tuvo. Ciri había vuelto y corría un peligro de muerte, ya que la implacable cacería salvaje le perseguía la pista. Yennefer dejó claro por qué la cacería salvaje quería a Ciri. Querían el poder latente en su vieja sangre. También le dijo a Geralt que ha visto a Ciri en la arrasada Velen y en Novigrado, la mayor ciudad del mundo. Resultó que era cierto que Ciri había pasado por la brecha del cuervo. Estuvo ahí como huésped del caudillo del lugar, Phil Stranger, también conocido como el varón sanguinario. Pese a su violento apodo, este hombre fue amable y respetuoso con Ciri. Bien. Pero no encuentro el pinche libro de mierda. O aquí no está. Igual y aquí no está. Hay que esperar. Al hijo. Ok, vamos a guardar las armas que no me puedo llevar. Que es esta. Estas. Las botas legendarias también. Y creo que es... este. Junto con estos dos. Literalmente no puedo usar nada de eso. Entonces, lo guardamos por si acaso, ¿no? Y como que de repente se cayó la música y me sacó de pedo. Vale, vámonos. Un inventario, como dice aquí, a ver. A mis queridos amigos Philip y Anna, del conde Gebor, ministro de Cultura del Reino de Temeria. Quien piense que las maldiciones solo son manifestaciones de la hostilidad de un ser hacia otro está muy equivocado. Sorprende lo habituales que son las maldiciones conjuradas sin querer sobre uno mismo o sobre los objetos cercanos. Resulta difícil predecir las consecuencias. En muchos casos provocan daños e incluso la muerte de la persona que sufre la maldición, o que pasa tiempo con el objeto o ser sobre los que cayó la misma. Por eso es básico tomar medidas para protegerse todo lo posible de las maldiciones. Como mínimo, Madame Amelia Veracruz León recomienda lo siguiente: eliminar todos los pensamientos negativos, intentar hacerse uno con el mundo y lograr la armonía entre el cuerpo y la mente. Vale. Y vamos a hablar con la morrilla, ¿no? Hijo, mira, ahí está. So you're Gretka. I am. And you're Geralt. How do you know? Because you've white hair and a medallion shaped like a wolf. Siri told me about you. Look familiar? My top. Where'd you find it? Ciri's room. We'd play in her room sometimes. I was sad one day, and Siri carved it for me. Such a shame she had to leave. You and Ciri talked a bit, didn't you? We did? Did she say where she was going, or what she came here to look for? She said she was looking for you, and a sorceress. But you're here, so I guess... Nos está buscando y nosotros la estamos buscando. Qué mierda. La típica historia, ¿sabes? De Hollywood. Ciri wanted to help a friend. Any idea who it was? What do you mean, who? Our friend. She said he was in trouble and that she had to save him. Do you know where Ciri is? No. One day I brought her breakfast and she was already gone. Baron told me she'd left. Didn't ask where she'd gone? I did. But he said I was too little and I wouldn't understand. But Ciri left me a gift. A gift? Yes, this. A green stone. Le dijo uranio, ¿no? Beautiful as gifts go. Hide it well, don't show it to anyone. It's worth a lot. Le dejó pinche plutonio, güey, ahí. Radioactivo para que muera. De una enfermedad degenerativa. Pinche Ciri loca. Ojo, lingote, papá. Meteorítico, verga. Ha de haber buenas espadas, ¿eh? Ha de haber unas espadas increíbles. Vámonos. Vámonos. A ver qué más sigue.
Vamos por asuntos familiares, ¿no? Ambos son... Nada más las misiones que tenemos aquí, 10, 16 y 32. Ay, perdón. Misiones secundarias tenemos bastantes. Y contratos de brujo los que agarramos, ¿no? Entonces están completadas. Contratos de brujo. Luego hacemos las secundarias. Ahorita que terminemos esta. Vamos como con jugador primero. Ya dejamos por lo menos las armas que no puedo ocupar. Eso está bien, eso está bien. Y creo que de este lado había un herrero, ¿no? Por lo menos para afilar la espada y evitar que se rompa o algo por el estilo. What's gotten into you again? Wait and see. Just need. How may I assist you? Todos son iguales. Looking for someone who can craft me some armor. Gotta be top quality. Well, I've been at it 20 years now. Mastered the craft in some respects, if I do say so myself. You wish. Don't listen to her. She's been sore lately, snorting every chance she gets. So, what kind of armor are we talking about? Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure it shouldn't be self-cleaning. And how about it wipe your arse after you take a shower? Por favor. Con inteligencia artificial. Sounds great. Can you make a suit like that? No, but find someone who can and I'll gladly meet them. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it can't be light. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Tordaroch use on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of yours. ¿Quieres It ain't Skellige? legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Undvik for his armor. Said Tordaroch folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. These legends mention where the forge might be? Yes, north side of the isle, in a cave. Clanfolk carved out a rock face. Hay una misión para conseguir una armadura bastante buena. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. Vamos a ver qué tiene, nada más por si acaso, ¿no? Wouldn't mind a look at your stock. Y hay un buen de diagramas, ¿eh? Bastantitos. Yo creo que lo va a vender toda esta basura, ¿no? ¿O qué? Hacen más daño, pero la neta... como que no, ¿verdad? Igual y la estoy cagando. Mira este. Pantalones de Milford. Se me olvidó dejar esta basura. No puede ser. Vale. Y así voy consiguiendo varilla. $4 a 16 podrían darme. Ah, nada más 4 por cada uno. Nada más. Mejor lo desmonto. Ya puedo reparar. Durabilidad 87%.
99%, 98%. Y esto está... Sí, hay que repararlo también. Mierda. Cobran un chingo, güey. Ah, no, 33. Ok. Por si las ocupo, ¿no? Vamos a ponernos esa armadura. Al final de cuentas es mejor que la que tenemos. A ver. Mira, por lo menos este nos da más 13 de armadura. 10 de resistencia al daño por perforación, resistencia al daño de golpes contundentes, resistencia al daño por corte. Estaba horrible, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? No está mal. O sea, podría ser peor. Está horrible el peto, pero... Mejor así. Así se ve mamadísimo, carajo. Mamadísimo. Mamadísimo, pa. Pa, pa, pa. ¿Cómo le pongo runas? ¿Nada más así, de una? Probabilidad de congelar. Incineración. Todavía no, tengo que aguantar las runas. Tengo que aguantar las runas. La neta sí tengo que aguantar las runas. ¿Esto cómo lo desmonto? O sea, todo esto lo puedo desmontar así sin pedos. Es buena idea de cómo desmontes esas cosas. Bueno, vámonos. Vámonos, creo que ya. Personaje, tenemos 2 habilidades disponibles, pero... ¿Sabes? No lo sé, algo de vitalidad. Mira, por ejemplo, podemos dejar algo de vitalidad. 50 un 60% del umbral de sobredosis. Consumir pociones te dan sobredosis, entonces... También tienes un límite de toxicidad. El asiento aplicado en las hojas ofrece un 5% de probabilidades de venir al objetivo en cada impacto. Este de los aceites me encantaría empezar a usarlo ya. Así está buena, ¿eh? Si la toxicidad supera el 0%, el tiempo se ralentiza automáticamente cuando los enemigos están a punto de realizar un contraataque. Pero para eso tendría que estar intoxicado, ¿no? Me gusta esa y esta. Y esta la puedo poner de ese lado y ya se potencia, ¿no? De alguna manera. Bien, 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 bien. Por el momento así. Por el momento así, no hay que ponernos loquillos. Con lo que se puede hacer. Luego venimos por ese tablón. No, hay que agarrarlo, de hecho, hay que agarrarlo. Un bosquicio perdido en el que hay setas a rebosar. Puede indicarnos el camino de buena recompensa. Vuestros hijos no volverán a pasar hambre. Los RPs es una sociedad de jugadores de Win establecida en la brecha del cuerpo busca nuevos miembros. Y es deseable la experiencia previa, pero también se entrenará a principiantes. Lo que deseen más información deciden hablar con el varón. Okay. Cualquier intención de mostrar sombría a golpes en el cuadrilátero que venga a vernos. Podrá luchar con los más duros de los alrededores. El herrero Stan Tragapeces, Johan y el sargento. Un malvado y peligroso espanto, bestia o demonio está causando un sinfín de problemas cerca de nuestra aldea Villabona. Prometieron nuestra más honda gratitud y una sustanciosa recompensa. A valiente que consiga acabar con este monstruo. Si necesitas más detalles, ven a visitarnos. Pregunta por Sobemir, el regidor. Se hace saber al presente que quien logre matar al monstruo chillón, el monstruo que ha anidado cerca de la brecha del cuervo, ha comenzado a matar hombres y bestias. Logrará una jugosa recompensa. No sé que estamos hablando de una temible y peligrosa criatura. Podrá matarla un luchador entrenado, no un grupo de campesinos con orcas. Pero si no habéis entrado, aquí sí le haremos carreras de caballos. Quien desee participar que hable conmigo y yo le informaré el procedimiento. Pero tened en cuenta que hay que pagar por inscribirse. Así que si estáis preparados, mejor ni aparezcáis por aquí. Bien. Estamos a nuestro caballo ahora que lo pienso. ¡Cámara mi Roach! Oye, Roach. Ahí está. Como en Cyberpunk aparece de repente, ¿no?
La, 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 la. Oye, ya no se ha escuchado ninguna canción, Ahora que lo pienso. Igual y valió madres. Algo que también le arreglaron, que era necesario arreglar este juego, era los árboles. Con la versión anterior, no mames, los árboles se movían. Se movían todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estaba como si estuviera pasando ahí un tifón, literalmente. Y eso le arreglaron, o sea, ahorita ya se ve más natural. Si hay algunos que se mueven, otros no, o sea, podría ser como más realista en el sentido de que de repente alguna corriente de viento pasa por unos árboles en específico, por otros no. Porque antes está horrible eso, Slow now. Vamos. Y me da mucha ansiedad. Sí me da mucha ansiedad cómo se movían, porque se movían peor que esto. O sea, ahora se están moviendo un poco. Antes se movían peor y eran todos. Todos se movían, todos. Al mismo tiempo. Pero bueno, man. Y hay que decirlo, es mejor el movimiento del caballo de Red Dead Redemption. Mucho, mucho mejor. Se siente como más natural, ¿sabes? Aquí todavía se siente como que es tecnología pasada. Yo creo que ese es el juego que nos vamos a pasar después, El Red Dead Redemption. Vamos a empezar desde cero y nos lo vamos a pasar todo. Otra vez. Bueno, la verdad es que no lo he pasado entonces. Pero sí tengo ganas de pasármelo ahora así bien, bien. La historia del mejor personaje de la historia de los videojuegos. Get the hell out. Now. And here I thought we'd have a day without ¿Seguro? Herb Major's paid top coin for the special bits of rare creatures. Wonder how much we'll get for his eyes. all together. Stand still, damn it. Mierda, mierda. No me acostumbro al ataque rápido de... Joder. ¡Ah, sí se murió! ¡A la madre! Joder, joder, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Ah, el perro ese trae... Corre. Ah, perro de miércoles de plaza. Oh, shit, man. Increíble, ¿eh? Coronas tinte. Vamos a lootear antes de entrar, ¿va? Obviamente. Tenemos virotes. De diferente estilo. De diferente tipo. ¡Ah! ¡Quiere virote! Muy bien. Ya los alejé, papito. Para que no chille. Anybody home? Open up, it's safe now.
Chales, pinche madre que tengo montada aquí, güey. Nada más pienso en cuánto va a llegar la factura de la luz el próximo mes. Así que tiene las patas de pollo de collar, guácala. Guácala, qué asco. Literal, ¿eh? ¿Me esperabas? Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. El güey iba a vomitar, güey. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. ¿Lo has hecho tú? You make the amulet? Aye, sure 'twas the Pella. After the way of his forefathers overstepped. Vamos a bajar un poquito así. Ya, perrillo. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. So, designed to protect her. Cambio de lugar esto. Listo. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? It is not for mouth speech, nor for the Comentar esto. No es que haya subido el tema este de... No ha subido la temperatura, pero por si acaso, ¿no? Se puede estar fresquito, ¿eh? A ver, velocidad total. Quiero ver cómo suena. No, aquí no pasa nada. No le afecta nada a esta madre. Sí. a small protective charm, not a thing more a Pella could do. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay, nay. Pella don't know. A mí no me engañes, pinche conjurador, ¿eh? Que ahorita te reviento aquí. The Pella will augur, the spirits ask. Ahorita te doy en tu... Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess, none better than princess. Ay, no. Finding things. Aquí vamos a conocer a su cabra. Which princess? Princess, my goat. She's fled. Ah, ya me acuerdo de eso, ya me acuerdo. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. Will you help me if I bring the goat back? Princess, where have you got to, girl? Fine, I'll get your goat. The bell, the little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries, too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Ok, acepten objeto de misión. Para usarlo, coloco la narradora apropiada en el panel de inventario y después selecciono con el menú de acceso rápido. Vamos a buscar a The Goat. Pero ahorita ya, por ejemplo, está lloviendo. Ya es lógico. Hijo de puta.
sea, ya es lógico que en verdad esté todo hecho un desmadre aquí, ¿no? O sea, no que antes era como, no mames. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la goat. Mierda. No tiene, ¿no? ¿Más que suficiente? Ok. Cabrita, ven con papu. Típico que está lloviendo, ¿eh? Come on, let's go see the Peller. Además siguen por un tiempo, ¿eh? O sea, no es eterno. Should have guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? This way, Your Grace. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Come on, take you back to the Peller. Misses you something awful. Como le gusta. Cabrita. No, empiezas con tus mamadas. Bear, run, you stupid piece of shit. Come on. Eso estuvo bueno. Ya me acordé que Queen es lo que le... Queen era lo que ayudaba para eso. Mierda, mierda, la cagué. Como le dice piece of shit. ¡Ah! Dios. Necesito mejorar el tema de los signos, ¿eh? ¡Mierda, Dios! ¡Mierda! ¡Uff! Fuck this shit. Y la hija de ninfa está ahí, ¿eh? Viendo cómo me tunden a palos. Joder. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, baby! Algo debe de haber aquí dentro, yo lo sé. Uy, cabrón. Cabra de mierda, no te vayas a meter aquí porque te van a reventar hasta el tuétano, ¿eh? Ah, pobre cabrita. Carne putrefacta. Piedra rúnica. Diagrama de espada de acero Osuna magistral, ¿eh? Lo sabía. Ya sé que hay una misión, pero oye, si podemos hacer un poquito de loot, why not, ¿no? ¿Cómo le dice? Pedazo de mierda. Ok, no hay nada, ¿no? O sea, es... Vale. Bueno, por lo menos conseguimos cositas. Y no mames, se echó a la doncella, ¿eh? Pobre.
Cabra. Do I really have to keep ringing this bell? Hagamos lo que tenemos que hacer, ¿vale? Para que tu hombre enfermo follador siga con lo suyo. Qué bonito juego. Está muy bonito, ¿eh? La verdad está muy bien, muy lindo todo el juego. Vean esto, vean esto. Vale. Hay que pasar más para allá. Un poquito más abajo. ¡No! Yo no veo muchos cambios en el enfoque, ¿eh? Un poquito más de contraste. Voy a poner un poquito más cálida. Así, estoy entre estos dos. Yo creo que este se ve hermoso, ¿eh? Más saturación. Ah, nada, qué increíble, güey. Solo un poquito de milleta, un 10, un punto 10. Y listo. Ah, se ve bonito. You've got that all-important quality every roach has to have. You don't talk much. Nowhere in sight. Nowhere, princess. ¿Cómo de que no? Ahí está Princess, follador de cabras. Increíble. O sea, como dice Gerald, no soy interesado en sus fetiches, pero también que no mame. Qué miedo. Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. The White Wolf helped the Peller, and so the Peller shall help him. Blood. We need blood. A living being. Ok. Fine. Be right back. Voy a traer una cabra también. No sé, pero esta escena siempre me dio medio asquito. Por el tema de que este güey tiene sus pinches patas de pollo de collar y aparte ocupa leche de cabra y sangre para hacer su conjuro. Sí me da como... ¿Sabes? Pero no te enojes, güey. Señor comedor de cabras y patas de pollo. Abusador de cabras y comedor de patas de pollo, ¿no? Así se debe llamar ese güey. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was. And she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful.
Or perhaps he had no wish to remember. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you. You must have noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. Anna tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. 'Twas the omens told me. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. Malogrado. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aim Roin. The ritual of naming. That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. Vale. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Creo que al rato tengo que hacer algunas cosas, Dios. Me da un cringe. No me da hueva, me da ansiedad, güey. Lo que tengo que hacer al rato. Pero ya que. El conjurado te puede vender cosas, qué increíble. Wise wolf. What is it the wolf needs? A ver qué mercancía tiene. Vamos a ver. Ah, ¿qué tiene? ¡A la madre! Grifo menor de Queen. 2% la intensidad de Queen. Ok. Piedra rúnica menor. Hay un chingo de cosas. Increíble. Nigredo. Éter. Tiene bastantes cosas este güey, ¿eh? Ok, vamos a meternos un poquito en alquimia también nosotros. Porque es necesario, o sea, es necesario. Tenemos varias cosas aquí que nos pueden ayudar a los... Mira, aceite para bestia. Me hace falta hígado de lobo. Hace rato maté un lobo, ¿no? Por estos rumbos. Sí, mira, aquí está, aquí está. Aquí está. Cebo de perro. ¿Era lobo o era perro? Y acá hay más, acá hay más. Ni me acuerdo si era lobo o perro. Hígado de lobo, mira. Literalmente hígado de lobo. Cebo de perro. O sea, si yo puedo ocupar los cebos también para llamar la atención de las bestias. Que sí me vendría bien unas... Algunas pociones estas para las bestias. Ok, vamos a ver el bestiario. Glosario. Bestiario. Lobos. Un amigo me hizo leer que los lobos, esos grifos balísticos... No. Que con todos esos grifos basiliscos y demás, ya no hacía falta preocuparse por los viejos lobos.
Y esas malditas bestias van y devoran a la mitad de su rebaño. Hubo una vez que los lobos eran los amos absolutos del bosque. Los hombres lo usaban para usar a los niños, mientras que los adultos también temblaban al oír sus aullidos. Los monstruos posibles de la conjunción no solo hicieron huir a los lobos a lo más profundo del bosque, sino que además ocuparon su lugar en las pesadillas de los humanos. Sin embargo, eso no significa que los antiguos depredadores hayan dejado de ser un peligro. Los lobos no tienen ni una gota de magia, y no escupen fuego ni ácido, pero eso no les impide matar a cazadores y viajeros poco precavidos. Los huargos, una subespecie de lobos terriblemente feroces, son especialmente peligrosos, como lo son los lobos blancos, que en la actualidad se pueden encontrar en las tierras altas de salvajes del archipiélago de Skellige. Híbridos, grifos. Bomba, aceite para híbridos. Y Earth. Ay, no. Vamos a cerrar este. Malogrados. Decir que un malogrado es feo es como decir que la mierda no es esencialmente sabrosa. Especialmente sabrosa. No se puede decir que sea una mentira, pero tampoco refleja toda la realidad. Lambda, el brujo de la escuela del lobo. Ojo. Los malogrados son quizás las criaturas más repulsivas que un brujo haya atendido el disgusto de conocer. Nacidos de bebés indeseados que han sido desechados sin recibir una sepultura adecuada. Su apariencia es la de un feto medio podrido, con su carne amorfa retorcida por el oído y el medio y la malicia. El odio y la malicia, perdón. Esas horribles criaturas se alimentan de la sangre de mujeres encintas y se ven impelidas por una velocidad tal que suele conllevar la muerte de su víctima. Ok, o sea, las chupa hasta matarlas, ¿no? Los ghouls se arrastran y reptan comiendo a todo lo que encuentran. En nada se te comerán. Vigila porque lo harán. Los ghouls Gravier son difíciles de describir. Se podría decir que parecen humanos, pero la verdad es que son la negación más compleja de todo lo humano. Aunque tienen brazos y piernas como los hombres, caminan sobre las 4 extremidades, como si de perros o tejones se tratara. Pese a que tienen rostros humanos, uno busca en vano algún estibio de sentimiento, razón o una chispa de conciencia incluso. Únicamente los mueve una cosa, solo una. La ansia insaciable de carne humana. Cuando estés en el agua no debes hacer ruido, primero debes asustar a los peces. Y segundo, para no traer a los sumergidos. Un sumergido parece un cadáver sacado del fondo de un pozo. Es de color azul o verde enfermizo, con legamo y cieno que resuman de cada uno de sus poros. Y mana de él el hedor acre de la podredumbre. Es por ello que se piensa con frecuencia que son los sumergidos, junto con sus parientes más peligrosos, botkins, fangos y anegados. Surgen de los cuerpos de los que se han ahogado en aguas poco profundas. Viajeros perdidos que caen en pantanos, niños que se alejan demasiado de la costa nadando, o, en el caso de los botkins, campesinos borrachos que se caen en los estrechos caminos que cruzan los pantanos. Y con eso sirve Igni, ¿no? Vale. Ya por ejemplo, ya le hicimos esto. Y alquimia. Aquí. El cebo para o sea, si yo pongo cebo, ¿en verdad me va a ayudar? A ver. No, o sea, no es cebo, literalmente no es cebo. Vale. Pero sí me gustaría por lo menos una de bestia. Un aceite para las bestias. Ok, esos son sumergidos. Entonces no necesito sumergidos ahorita. Gracias. Ahí, mira. A ver qué me encuentro. Si son perros o lobos. Ahí están los hijos de Ninfadora. Mierda. Mierda, mierda. Mierda. Pero es como pelean en manada. Mientras estás atacando a uno, ya te atacan a otros dos.
Carne cruda. A ver si alguno de estos me da. Hígado de lobo, perfecto. Carne cruda. Carne cruda, la mayoría te da carne cruda. Este me dio los dos. Y solo para perro, ok. En este caso ya puedo fabricarlo, ¿no? Bien. Es en la de plata, ¿no? O sea, ¿y como aceite ya lo puedo traer para siempre? Ya no es necesario que lo esté... Sí, aceite para bestias. Ok, vámonos. Pero ya lo apliqué. Así que lo aplico otra vez. Pero creo que se ocupa la de... Se ocupa la de... La de plata, ¿no? Para los lobos. Se ocupa la normal. Creo que es la normal, ¿eh? Vámonos, mi Roach. Haces a un lado, pa. No, no, no. Uy, uy, uy. Por poco, ¿eh? Acá. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Se fabricará solamente una vez el aceite? Esa es mi duda. Parecía que sí, ¿verdad? Vamos a terminar la misión de... Del varón. Vamos a terminar la misión del varón y ya nos vamos. Nos piramos de aquí. Ya no falta mucho. No, 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 no. Ah, vale. Sí, no está tan pulido el sistema de cabalgar aquí. Te vale madres. ¿Ya viste? ¿Qué pedo? Yo quiero ir súper rápido y ya no me dejan. Vale, vamos. Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Intentaré. See what I can do. Hurry now, quick. Vamos a salvar al hermano de ese carnalito. Anda bien putado el varón. ¿Cómo entraba? Me acuerdo que había entrado allá en alguna vez. Ah, quizá.
Una vez ya había entrado. Yo no tengo casi oxígeno, ¿eh? ¡Corre, caballo, corre! Ya está bien embriago este carnal. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Ah, vamos a tener que pelear con él, ¿eh? They ran from you, didn't they? Lying prick! A bloke with bollocks to stand up to the barrel. Pathetic. A bloke with bollocks to stand up to the barrel. Órale, Putin, órale. Oh, yeah, baby. Casi me ganaba, ¿eh? Todo por tratar de meterle un combo. We need to talk. Un segundo, ya que ya casi me voy, Listo, que ya casi terminamos la misión y ya casi nos vamos. Faltan un par de cosillas y ya. Pinche putiza que le metí. Sit down. Pinche berriza que le metí. You beat them. Uy. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. Ah, su esposa sí le dio en su puta madre. Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Ah, algo que sí también se me hace bien raro es que se le mueva el pelo así todo el tiempo. 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Mañana. Like no other, she knew
Where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? Aye. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. Mm-hmm. When I came to, I was alone. What happened next? Next? It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bench. No, pues ya había valido verga. But Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, a little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Get hold of yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. Mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Details you don't need to know.
There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. Vale. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Vale. Una triste historia del varón sanguinario, ¿eh? Pero pues es un puto borracho de mierda, güey. Entonces, ¿qué esperaba, no? ¿Qué esperaba? You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Here's the spot. Ah, mentira, no está, ¿no? Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm plowing now I've done wrong. Good. ¿Es una bestia? Dug up. O un ghoul. What's that mean? Botchlings on the prowl. Ahí está. ¡Guácala! Look. Ah, mames. Esa cosa sí se ve bien cabrona, ¿eh? Chile. Take it in your arms, quick. And if it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets plowing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Vamos a hacer la doméstica. Por lo menos es lo que se merece. Merciful gods. Hay que llevarla. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Una looteada rapidilla ahí. Una looteada timidilla. Por si acaso, ¿no? Do something! Mierda. No me sé los patrones de esta.
Mierda, más. Como desaparecen, pierdo de vista al objetivo. Time to end this. Pest, take me! It's writhing something fierce! I can't hold it! Calm it somehow! ¿Cuál es? ¿Queen o Axia? No me acuerdo cuál es. Quiet now. But what do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a leprechaun. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Otra vez. Need to hurry. On with it! I'll not wait till they devour us. Come on, come closer. ¡Mierda! ¡Mierda! No aflojan, ¿eh? No aflojan las hijas de puta. ¡Mierda! ¡Se va! Hija de... mi perra. Y son castrosillas estas, ¿eh? Son unas castrosas de porquería. Mierda, 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 mierda. Contra esa no sirve mucho el tema de la cámara. Así. Aquí necesito más.
¡Hija de puta! ¡Dios! ¡Dios! Podrán decir lo que quieran del juego, pero no nada más es apretar dos botones al mismo tiempo, ¿eh? Como en Assassin's Creed. Ya me acuerdo que puse... Ah, ya me acuerdo. Guácala, qué asco. Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, Daya, and embrace thee as my daughter. Bye. Good. Now bury the body. Se le desinstaló el Windows, güey, a la criatura esa. Y qué bueno, porque era horrible, güey. What now? In 1 day's time, Daya should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But no buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Vale. Tengo que esperar un día, ¿no? Vamos a hacer la meditación, obviamente. Vamos a meditar para que esto pase rápido. Te falta un poquito, ¿no? Ah, no, qué pendejo estoy. Increíble. Increíble. Bueno, ya pasó un día. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. Hay que seguir a día. Adea.
Estoy corriendo bajo la lluvia con un bebé. Demoníaco espiritual. Como se espantan todos, ¿no? Bueno, la mayoría. Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around, though. Clothing. They change in here? Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. ¿Puedo entrar a la casa? Creo que no. A bracelet. One of them must have dropped it. Both were here. I'm going the right way. Wants to show me something more. Endriago, ¿qué chingados es eso, güey? Uy. Se escucha potente, ¿eh? Qué bonito se ve incluso hasta con lluvia, ¿eh? O sea, vean esas... ¿Cómo se ve ese castillo detrás de los truenos? Bueno. Iluminado por los truenos, ¿no? Así la sombra, la contraluz y todo eso. Se ve muy bien el juego. Necrophages had a field day. Still worth a closer look. Mierda, estos explotan, esos explotan, esos explotan. Sí, es cierto. Come on, come closer. Ya. ¡No! La puta madre, no había visto que ese carnal, güey, iba a explotar. Ah. Primera muerte. Y acaba de terminar una misión. Está larga también la misión, ¿eh? Está larga esta misión. No, seas cabrón, güey. Voy al baño. Voy al baño. Para regresar y terminar con esto.
Vamos. No, rápido. A ver cómo está la GPU. No está mal. Vamos al game. Omitimos. Vamos a tener que guardar. Justamente ahí. Y si me muevo rápido hacia donde ella va. ¿Creen que haya pedo? Y no tengo para hacer esto, ¿eh? Igual y sí, ¿eh? Meterle aceitito. A este, exacto. No es tan fácil el combate, güey. O sea, yo pensé que iba a ser mucho más sencillo, pero no, Literalmente es difícil, o sea, no es como que nada más. Ah, sí, güey, ya. No es tan fácil, güey. Vale. Potencia de ataque, necesitamos potencia de ataque. Creo que son necrófagos esos, ¿no? Espero, si no ya valió verga. No quiero pelear con esos. Me lo quiero guardar todavía todo eso. Habló al cuadrado eso. Aquí hay que guardar, ¿eh? Eso está. ¿Qué mierda es eso, güey? ¿Qué mierda es eso? ¡Guácala! Aquí sí se pone la espada de plata, ¿eh? Se viene lo bueno. Vamos con rayo y tenemos ya el potenciado, ¿no? El otro. Ese, ¿no? Me gusta.
Come on. Bien. Lo manejamos ahora sí mucho, mucho mejor, ¿eh? Pero por mucho. Aunque hay más ahí. Mierda. Vale. What do we have here? Bones have been here a while. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Head torn clear off. Takes incredible strength. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Los demonios estos, ¿no? Putrefactos. Trail goes on. Mierda. Good thing it doesn't end here. Hija de puta, por lo menos avisa que ya te vas a ir. Hijo de mil perra. How long you gonna make me wait? Vale. No, creo que sí nos ayudó bastante el tema este de... del aceite para necrófagos. Así que es aquí idea. Fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Hey, surprise, motherfucker. Who's that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women. The Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Mm-hmm. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to crow's perch with a baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. ¿Dónde la mujer del varón? What happened to Tamara's mother? Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them.
But finally, they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing over the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden. And then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried it off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. No, mames, estas madres las persigue toda la... Thanks for your help. Toda la desgracia, ¿no? She'll be all right in the end, won't she? Yo pensé que la iba a terminar, pero no. Sí, cierto, no termina aquí. Creo. Se puede ir. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Hermano Roach. Está súper cerca del castillo, ¿eh? Lo bueno es que te dan esta mecánica, ¿no? De que no se canse con... apretando doble A. Fíjate, si todo el tiempo se estuviera cansado del caballo con las distancias que tiene este mapa. ¿Ese carnal qué? Halt! Stand in Jew! I challenge you! Boots a bit big, maybe? Careful not to trip. Halt, I say! I am Ronvid of the Small Marsh, bound by a sacred... Vamos a romperle su madre. Oh, that's rough. My sympathies. To honor Maid Bilberry, fairest of all maids I know, by dueling 100 knights to the death. Now, Me quedan 99 más. No mames. ¿Vale? At your service. Let's get this over with. Es nivel 9, ojo. What? Lost your nerve? No, I will. Had enough? Yes, luck stood with you. But the next time we meet... Sintió la verga, Challenge me again. Raise your hand. Draw your sword. Look at me the wrong way. And I'll kill you. You so sure of that? Yes. We shall see. Yo espero que me lo encuentre después. A la madre.
silver. Increíble, ¿eh? Vamos a Roach. Se quedó sentadito ese güey. Ojalá me lo encuentre otra vez. ¿No? Para darle su merecido. Joder. Luego es medio complicado seguir el camino, ¿eh? A caballo. Bueno, a mí sí se me dificulta bastante, ¿eh? Es que bonito que se ve el juego, la neta se ve muy bonito. Le cayó re bien la actualización, ¿eh? Pero bastante bien. A decir verdad. Muy buena actualización. Y me va muy bien, que es lo mejor. Remember me? Stable hand pulled you out of the fire. We'll never forget that. ¡Ojo! I'm grateful. Vale. Nice. Thank you. Yo no sé para qué los pongo si ya de por sí valió madres, ¿no? Witcher, a word, please. What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Me importa una verga. About that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Está arrepentido. No. Don't drink, don't eat. Just sits. ¿No te lo verán? There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Any news for me? Your daughter's in Oxenford. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Okay. Go to her. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. That much I can do. I'm grateful. Take this, call it enticement, and this might prove useful. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontard Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. 50 coronas, ojo. Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest.
lass of yours. Pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size. Why, worthy of one of King Foltest's feasts, were he still among the living. Sherry, come! Our haunt should be yours as I see it. Aye, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? At Kaer Morhen. Witcher school there, aye. But they only took lads, as I recall. They made an exception for me. Right. Mean to say you're a she-witcher? Not entirely. The mutations, I was never subjected to them. But everything else I know, I learned from the witches there. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. What happened? You get the jitters? No. So why not? The horse is mine. To race the Baron himself, I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Ojo. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. We start at daybreak. Norte de Temeria, amanecer. Se ve más bonito, así como más boscoso. The day dawns. Ready? As ever. First one to the tower. Man chop! Sí, está muy bonito este bioma, ¿eh? ¿Qué tal va aquí? Come on, silly, don't you embarrass us. Arriba. Joder. Todo por andar comiendo vergancitos, güey. Qué bonito se ve. Siento que este juego, ¿sabes qué me recuerda? Me recuerda a Red Dead Redemption, literal. Los gráficos que tiene. No está nada mal. Los gráficos que tiene. You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you. What? ¡Ah, la torre! Muy difícil. Another chance to win. Screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even were it to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too.
Ok, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Estuvo bastante bien. Me gusta, me gusta. No recordaba que era tan larga esta misión. Pero bueno, vámonos. Vámonos, nos vemos en el siguiente. De regreso aquí en Twitch.